this lesson, we're going to do about idiomatic expressions. Now, this lesson is going to focus on vocabulary. Okay, so the previous lessons were about grammar, and this one is now going to focus on vocab, or we call it vocabulary. Another word could be even lexis, right? So we're going to start with idiomatic expressions because it's quite general, and you need to know idiomatic expressions when it comes to your speaking part in the IELTS. It's actually also integrated into your marking criteria, so it's important that you learn some of the idiomatic expressions. You don't need to learn all. There are so many idiomatic expressions, right? But if you learn at least a few, it would be quite useful for you. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ idiomatic expressions කියන එක. Right? දැන් මේ idiomatic expressions කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කියනවා හැබැයි ඒකේ යම්කිසි වෙන අර්ථයක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ phrases ටිකක් තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් useful වෙන්නේ IELTS වල speaking component එකට තමයි ගොඩාක්ම ඕන වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක හොඳට පාඩම හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා grammar lesson එකක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා vocabulary lesson එකක්. නැත්නම් අපි කියනවා වචන ඉගෙන ගන්න, වචන phrases ඉගෙන ගන්න තියෙන lesson එකක්. නැත්නම් lexis කියන marking criteria එකේ IELTS වල අන්න ඒකට අයිති වෙන කොටසක් තමයි මේ topic එක. Idiomatic expressions. Right. So, let us have a look at some of the expressions. Right? They are not all the idiomatic expressions. These are just a few of it. Right? We could later have a look at more idiomatic expressions once you learn a few of these. Get the message. Get the message. What does that mean? Okay. We'll have a look at each of these, right? But for now, just let's have a look at it very quickly. Get the message is to understand something. Green thumb is that you are able to grow a lot of plants. Money to burn is basically you have a lot of money. You have more than what you want. Take it easy, don't be stressed. In the doghouse is you're in a situation when someone is really angry. Out of circulation, no more in use. Hit the jackpot is to win a big amount of money. Eat like a horse. Eat a lot, okay? Curiosity kill the cat. Or it says curiosity kills the cat, okay? It means that when you're too inquisitive, it's a problem. Snake in the grass means a very dangerous, not a very good person, okay? Don't be a chicken, don't be afraid. Let sleeping dogs lie, keep it as it is. Pop the question, you can ask something. Number one, always the winner. Monkey business, you're doing little things under the hand. We don't know actually what you're doing. 24/7, always. Lucky dog means you're a lucky person always. Dead to the world means the people think that you're not there. They don't really know what you're doing, but you really are in existence. Puppy love is that, we say, oh, that's a puppy love. When you're really young, you fall in love or you love someone, but it's not really serious, okay? Flat broke means you've got no money at all. We'll have a look at these more in detail when I'm doing one by one, right? But these are the ones that I'm going to cover. Then idioms කිව්වොත් මෙන්න මේ idioms ටික තමයි මම අද cover කරන්න යන්නේ. මම එකින් එක හොඳට explain කරන්නම්. දැනට අපි බලමු මොනවද මේ idioms ටික කියලා. Get the message. Get the message.
green thumb. Money to burn. Take it easy. In the dog house. Out of circulation. Hit the jackpot. Eat like a horse. Curiosity killed the cat. Or අපිට කියන්න පුළුවන් curiosity kills the cat. ඕන විදිහකට එක කියන්න පුළුවන්. Snake in the grass. Don't be chicken. Let sleeping dogs lie. Pop the question. Number 1. Monkey business. 24/7. Lucky dog. Dead to the world. Puppy love. Flat broke. Right? Then අපි බලමු මේ එකින් එක meaning එක. Get the message. What do we mean by that? Someone is trying to tell you something. They are not actually putting across what they want to tell, right? But you say, oh, do you get the message? That means, do you understand? So maybe someone has a difficulty in expressing it properly, right? But we ask them, oh, do you get the message? Do you get what the other person was trying to tell you? Do you get what they were expressing or what they were talking about? Okay, so this we use in a very casual manner. Did you get the message? Doesn't mean, did you get the text message? No, that is not what we mean. We mean by this, someone was trying to explain something to you, right? But maybe it wasn't that clear, but we want to make sure that you understood what the other person was telling you. Get the message. Okay? This is not like a text message. Then අපි get the message කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ආවත් message එකක් ආවද කියන එක නෙවෙයි. හරි text message එකක් කියන එක නෙවෙයි. එහෙම පණිවිඩයක් නෙවෙයි. අපි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාට දෙයක් මොන හරි explain කරන්න හදනවා. ඒ explain කරනකොට ඒ කෙනාට හරියටම මේක explain කරගන්න බෑ. හැබැයි කොහොම හරි මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට කියාගෙන යනවා. දැන් ඒක තේරුණාද නැද්ද කියන එක අහනකොට අපි අහනවා casually, did you get the message? ඔයාට මේක තේරුණාද? ඒ තේරුණාද කියන එක අහන්න තමයි අපි අහන්නේ, did you get the message? නැතුව මේක මේ message එකක්, text message එකක්, පණිවිඩයක් එවන එකක් ගැන නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ. හරි? අපි කතා කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් ඔයාට explain කරන්න හදනවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි ඒ කෙනාට explain කරගන්න. ඒ හින්දා තේරුණාද කියලා අහන්න තමයි අපි අහන්නේ, did you get the message? Right? Get the message. Again, get the message. Okay? Next one, green thumb. Green thumb can golapata angilak, right? It doesn't mean you have a green color thumb, okay? It means that you have a good hand and you can grow plants well. Oh, you have a green thumb means you can grow plants well. You have a natural talent to do gardening and growing. When we want to express to someone that you have a natural talent to grow plants or vegetables or maybe flowers, right? We say, you have a green thumb. It doesn't mean that your thumb is green, okay? So idioms don't necessarily mean by word as we mean in the normal language. Idioms means it has a different meaning, okay, as I told you before. Then green thumb කිව්වහම කොළ පාට මාපට ඇඟිල්ලක් නෙවෙයි. thumb කියන්නේ මාපට ඇඟිල්ල, green කියන්නේ කොළ පාට. Right? කොළ පාට මාපට ඇඟිල්ලක් කියන එක නෙවෙයි green thumb කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. Idioms කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට එන තේරුම නෙවෙයි. green thumb කම කොළ පාට ඇඟිල්ල මාපට ඇඟිල්ලනේ.
ඒ තේරුම නෙවෙයි ඒකට තියෙන අනිත් තේරුම මොකක්ද? idioms කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී පාවිච්චි කරනකොට ඒකෙන් යම්කිසි දෙයක් කියවෙනවා. මොකක්ද ඒ කියවෙන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්නේ. එතකොට green thumb කියලා කියන්නේ කොළ පාට මාපට ඇඟිල්ල නෙවෙයි. අපි කියන්නේ කෙනෙක්ට සහජයෙන්ම හැකියාවක් තියෙන හොඳට වගා කරන්න පුළුවන්. ඒක ගස් වෙන්න පුළුවන්, මල් පැල වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ ඕනම එකක් සමහරක් අයට තියෙනවා අර හොඳ හැකියාවක්. අපි කියන්නේ අනේ වාගේ ඇඟිලි නම් මරු ඕන එකක් වැවෙනවා. අන්න ඒකට. right? සහජයෙන් නැත් අපි කියනවා එයාට තියෙන නැචරල්ම ටැලන්ට් එකක් වගාව සඳහා. සමහරක් අය ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ වගා ගන්න. හැබැයි සමහරක් අයට ඉක්මනට දෙයක් දැම්මම ඉක්මනට පළදා වෙනවා, ගස් හොඳට වැවෙනවා. අන්න එහෙම අයට අපි කියනවා you have a green thumb. You've got a green thumb. Plants grow well, right? අපි කියනවා හොඳට වගාවන් කරන්න පුළුවන් naturally සහජයෙන්ම හැකියාවක් තියෙන අයට අපි කියනවා green thumb කියලා. Right? Hit the jackpot, right? What do we mean by hit the jackpot? As you can see here, the man has got 777 and that's when you hit the jackpot. That's when you get the biggest gift or the biggest achievement, okay? When you achieve or when you get something big, a lot of money, or you get your dream job, we say, oh, you hit the jackpot, okay? Means you got something with a lot of money, lot of value, okay? So here is hit the jackpot and he's very happy. So when you hit the jackpot, you're happy, you've got what you wanted, okay? අපි hit the jackpot කියන්නේ මේ මොකක් හරි එකට ගිහලා ගහනව නෙවෙයි. hit the jackpot කියලා කියන්නේ මේ මැෂින් එකේ jackpot එකක් කියන්නේ එක වගේ ඉලක්කම් ආවම. ඒක තමයි Tamanට ගන්න පුළුවන් වැඩිම හොඳම achievement එක. ඒකෙන් තමයි සල්ලි විශාලම ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ලොකුම ප්‍රමාණයක් jackpot එක ගත්තාම. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ Tamanට ලැබෙන තියෙන විශාලතම මුදලක් ලැබුණාම නැත්නම් ගන්න ඕන ලොකුම achievement එක හම්බුණාම maximum දේ ලැබුණාම අපි කියනවා jackpot එකක් කියලා. Right? Next one, let sleeping dogs lie. It doesn't mean to let this little doggy like he's sleeping, let him sleep there. No, okay? It means let the problem be. Don't go and interfere with the problem because you might just make it worse. So, let the problem be as it is. Do not get involved in the problem. Okay? අපි කිව්වොත් let the sleeping dogs lie කියලා මේ නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ නිදාගෙන ඉන්න කියන එක නෙවෙයි අපි කියන්නේ පුංචි බලු පැටියට බල්ලට right? අපි එකකින් අදහස් කරන්නේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙන්න එපා කියන එක. මොකද ඔයා මැදිහත් වුණොත් ඒකට ඒක තවදුරටත් ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙන හින්දා වැඩි වෙයි කියලා හිතන හින්දා අපි කියනවා එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ඔබගේ පාඩුවේ ඉන්න. ඒකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න යන්න එපා. Let sleeping dogs lie. ඒ තියෙන ප්‍රශ්නේ හැමම තියන්න දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයා ඇඟිලි ගහන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ let sleeping dogs lie. Okay? So it means don't get involved in that problem. Leave it and stay aside from that problem. Money to burn. Money to burn means you have a lot of money. That means you have more money than you need and you can just spend it on different things. You don't need it for a good purpose. You just spend it on going out, on shopping, on traveling, okay? Just you're spending money as you want. You don't have a control over it. When you have excess money and when people are just spending it, right? You say, oh, they have money to burn. It doesn't mean that you're burning the money. Physically, you're not burning it like this. You're just spending it a lot because you have a lot of money. Okay? Then අපි ගත්තොත් money to burn කියන එක මේ විදියට සල්ලි පුච්චන්නේ නැහැ. ඒක නෙවෙයි අපි අදහස් කරන්නේ. money to burn කියන්නේ Tamanට ඕනවටත් වඩා සල්ලි තියෙනකොට
ඕන දෙයකට අපි කියන අනේ යා ඔහේ සල්ලි විසික් කරනවා අරකටත් විසික් කරනවා එළියට යන්න විසික් කරනවා පාටි ගන්නවා ට්‍රැවල් කරනවා යාළුවොත් යනවා shopping යනවා ඔය හැම එකටම ගිහිල්ලා සල්ලි අපි කියන්නේ නාස්ති කරනට අපි කියන්නේ නිකන් විසික් කරනවා කියලා අන්න that තමන්ට ඕන ප්‍රමාණයට වඩා සල්ලි තියෙනකොට ඕන දෙයකට සල්ලි වියදම් කරන්න පුළුවන් වෙනකොට අපි කියනවා he has money to burn එයාට ඕනටත් වඩා සල්ලි තියනවා කියන එක right next one puppy love okay it doesn't mean that you love a puppy it means when you're at a very young age when you start to fall in love right you don't really have a lot of things you know you just want to go out and talk or you want to message or you know call each other so we call that kind of love we call it a puppy love right අපි puppy love කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ බලු පැටියට දක්වන ආදරය right අපි කියන්නේ puppy love කියලා නිකන් යාළු වුණාම අපි කාත් එක්ක හරි ලොකු වුණාම නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තරුණ වයසේ අපි යාළු වුණාම ඉස්කෝලේ යන කාලේ වගේ අපි කියන එක puppy love එකක්. මොකද කැමති අපි එක්ක කතා කරන්න නැත්නම් අපි ටෙක්ස්ට් කරන්න new mark දෙන්න අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න නැහැනේ. එතකොට කතා කරලා කොහොමද? ඒ වගේ එකක් අපි කියනවා පොඩි කාලේදී නැත්නම් අපි කියනවා ඉස්කෝලේ යන වයසේදී යාළු වෙන එකට අපි කියනවා puppy love එකක් කියලා. මොකද ලොකු වෙනකොට ඊට වඩා ප්‍රශ්න ගොඩක්නේ. ඒ හින්දා ඒ love නෙවෙයි අපි කියනවා puppy love කියන එක බොහොම සුන්දර ආදරයක් කියන එක. right? Next one. Take it easy. Right? So this is a very commonly used phrase, right? Where we say, oh, just take it easy. Take it easy means don't stress. Don't take too much pressure to yourself, right? Do your work, but be calm and neutral. Don't run around. Don't, shout and be angry and, hyper. Just be calm and chill like this little frog. Okay? So, take it easy කියලා කියන්නේ අපි වැඩිය හිතට ගන්න එපා. ස්ට්‍රෙස් එක නැත්නම් ප්‍රශ්න ඔළුවට දාගෙන ඒකින් දුක් විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. Take it easy කියන්නේ බොහොම සරලව අපි කියන්නේ චූන් එකේ ඉන්න වැඩි ඔක හිතන්න එපා කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක්. හරි? මෙයා ඉන්නවා වගේ බොහොම සරලව වැඩි ප්‍රශ්නයක් හිතන්නේ නැතුව calm එකේ ඉන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ take it easy. Right? Next one. 24/7. This again is a very useful idiom. Okay? Or she works 24/7. Okay? When you say 24/7, when someone is doing something always, every time, okay? It could be any time of the day, okay? So, she's doing it at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. So, what we want to mean is that, or she's working 24/7. It doesn't mean the person is working 24 hours into 7 days, every day of the week. That's what we mean. Can someone work like that literally? No. But what we mean is that person is working a lot. When that person is doing something a lot, more than the required amount, we say, oh, that person is working 24/7. Like I always tell my friends who are doctors, oh, you're working 24/7. Because whenever I call my friend, she's in the hospital. Okay, so she's working on Saturdays, she's working on Sundays, she's there at 8 o'clock in the morning, she's there at 4 o'clock in the morning, she's also there at 12 o'clock at the midnight, right? So whenever I call her, she's like, I'm at the hospital, can I call you back later? So when someone is working, we feel that they're there always, every time of the day, 7 days a week, 24 hours we have for a day, 7 days a week. So it means every day. It's like 365 days you're doing something. Okay? So it means when someone is really busy or when someone is doing a lot of work. Okay? අපි 24/7 කිව්වහම පැය 24 දවස් 7ම පුරාවට. ඒ කියන්නේ හැමදාම වගේ. දැන් කෙනෙක්ට හැමදාම වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. පැය 24ම බෑ. හැබැයි අපි කිව්වොත්
ගොඩක් busy කෙනෙක්ට කාර්ය බහුල කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ අපෝ හැමදාම ඔයා වැඩනේ කොයි වෙලාවෙ ගත්තත් වැඩ කියන එකට අපි කියනවා you're working 24/7 right දැන් example එකක් හැටියට ගත්තොත් මගේ යාළුවට කොයි වෙලාවෙ call කරත් වැඩ උදේ 7ටත් වැඩ පාන්දර 4ටත් වැඩ රෑ 12ටත් වැඩ උදේ 1ටත් වැඩ ඉරිදාත් වැඩ සඳුදාත් වැඩ කොයි වෙලාවෙ ගත්තත් මොන හරි වෙලාවක එයා වැඩ right so ඒ හින්දා මම යාට කියනවා oh my god you're working 24/7 අයියෝ එයා හැමදාම වැඩනේ යන්නේ කියලා කියනවා අන්නේ හැමදාම වැඩනේ කියන එකට අපිට use කරන්න පුළුවන් 24/7 කියන එක right next one in the dog house now that is a bit scary okay so this is when someone is really angry at you okay so say that it could be your husband or your girlfriend or your boyfriend or your best friend right you have forgotten their birthday and they're really angry with you right someone would tell me oh my god you're in the dog house okay because someone is really angry and they're going to scold you right it doesn't mean that you are inside a dog house that is not the meaning okay the meaning is that someone is really angry at you and they're going to scold you and they're really angry at you for what you have done okay so api in the dog house කිව්වහම බල්ලගේ මේ තියෙන බලු කූඩුව ඇතුලේ හොව බල්ලට හදලා තියෙන නිකන් චුටි ගියක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි ඒකෙන් මීන් කරන්නේ in the dog house කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් තමන් එක්ක ඉතාමත්ම කීන්තින් ඉන්නකොට අපි කියනවා ඔන්න ඉතින් ඔය බැනුම් අහන්න තමයි යන්නේ. අන්නේ ඒ බැනුම් අහන්න යන්නේ කියන එකට අපි කියනවා in the dog house. හරි? එක්කෝ තමන්ගේ යාළුවෙක්ගේ නැත්තම් හොඳම යාළුවගේ නැත්තම් girlfriend ගේ boyfriend ගේ නැත්තම් wife husband ගේ birthday කමතකුණොත් අනිත් කෙනාට කේන්ති යන්නේ ගොඩක්. අන්න ඒ වගේ අපි කියනවා you're in the dog house now. ඔන්න ඔය බැනුම් අහන්න තමයි යන්නේ. Right? So when you want to say that, when you want to bring out that someone is really angry with you and you're going to get scolded or we call it even blackguarded in speaking language, right? That means okay in the dog house. කියන්නේ තමන් එක්ක ඉතාමත්ම කේන්තියෙන් ඉන්නේ ඒ කෙනා ඔන්න මෙන්න බනින්න තමයි ඉන්නේ අපි කියනවා in the dog house කියලා. Right? Next one. Out of circulation. Out of circulation means you no longer use it. Those type of money or those type of coins, it's out of circulation. It means we don't use it anymore. Okay? Usually comes along with policies or coins or notes. You use it in economics a lot. Okay? Out of circulation කියන්නේ දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සල්ලි ජාතියක් හෝ මොකක් හරි අපි පාවිච්චි කරන policy එකක් හරි මොකක් හරි use කරන්නේ නැත්තම් දැන් අපි තවදුරටත් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම් ඉදිරියටත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත දාලා තියෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා out of circulation කියලා. Right? It means it's no longer there. It's never going to come back. It's completely out of use. So, lucky dog. It doesn't mean that the doggy is lucky, okay? It means that you are a very lucky and fortunate person, okay? Now, some people, if they go for a job interview, they get it, okay? If they dream to marry someone, they marry that person. So we say, oh, you're a really lucky dog. It means you are a very fortunate person. You get whatever you want, okay? So we say, lucky dog. It means that you are a very lucky and fortunate person, right? අපි lucky dog කියලා කිව්වහම අදහස් කරන්නේ වාසනාවන්ත බල්ලෙක් කියලා. අපි අදහස් කරන්නේ තමන් ඊටමත් වාසනාවන්ත කෙනෙක් කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් සමහරක් අය විභාගයක් ලිව්වොත් ඉහළින්ම පාස් වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් ජොබ් එකකට ගියොත් ඉන්ටර්විව් එක එකපාරින් පාස් කරේ ජොබ් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයක් තමන්ට ඉක්මනට ලැබෙනවා. ඒක බලන් ඉන්නකොට අපි කියනවා අනේ වානම් හරිම lucky, හරිම වාසනාවන්තයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියනවා you're a lucky dog. නියමයිනේ ඔය හරිම වාසනාවන්තයි ඕන දෙයක් ටක් ගාලා තමන්ට ලැබෙනවා. එහෙම ලැබෙන එකකට තමයි අපි කියන්නේ lucky dog කියලා. Next one, number 1. Right? Number 1 means you're always first.
That means whatever you do, you are the first. Okay, you always get that desired first place, right? Sometimes you say, oh, he's my number one. Okay, he's my first number one. හැමතිස්සම පළවෙනියට ඉන්න එකට අපි කියනවා number 1 කියලා, right? ඒකෙදී අදහස් කරන්නේ නැහැ දුවලා අපි දිනන ප්‍රථම ස්ථානයේ විතරක් නෙවෙයි හැමදේම තමන් ඉස්සරහින් ඉන්නවා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ number 1 කියලා, right? Eat like a horse, right? It means that you eat a lot, okay? And it doesn't mean the way that the horse is literally eating, but it means that you're eating and eating and eating. You eat a lot. So if you tell someone, oh, you're eating like a horse, it means that you're eating a lot. Okay? අපි eat like a horse කිව්වම අදහස් කරන්නේ අශ්වයෙක් වගේ කනවා කියන එක නෙවෙයි. අපි කියන්නේ ගොඩක් කනවට අපි කියනවා eat like a horse. So you're eating like a horse. or ගොඩක් කනවනේ. අපි කියනවා you are ගොඩක් කනවනේ. That is a phrase we use, eat like a horse. Pop the question. Okay? What do you mean by pop the question? Prashna dokkala pop karanne. That's not what we mean. We're not saying like, pop like popcorn. No. Pop the question means ask the question. Don't be afraid. Just ask the question. Okay? So usually when you want to ask someone, oh, do you love me? Do you want to marry me? We say, oh, why don't you pop the question? Why don't you just ask the question? You have it in your mind, but you don't want to express it. When you don't want to express it, but you have it in your mind, we tell the other person, why don't you just pop the question? It doesn't mean that it makes the sound pop. No, it means to ask. Okay? Now, අපි pop the question කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ pop කියලා ඕනේ සද්දයක් දාන්න නෙවෙයි. pop කියන එකකින් කියන්නේ අහන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න තමන් කෙනෙක්ට කැමති. හැබැයි ඒක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. එතකොට අනිත් අය කියන ඔන්න ඔක අහලා දාන්න, right? ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්නේ informal එකේදී ප්‍රශ්නේ අහන්න. හිතේ තියන් ඉන්න පොක අහන්න. ඕනම වෙලාවකදී අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Idiomatic expressions ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ informal context එකේදී, right? So idiomatic expressions are usually used in the informal context. So therefore, it could be used in a situation where you want to express your opinion or your ideas or your feelings, right? So it means ask the question, don't keep it in your mind. So pop the question කියන්නේ හිතේ තියන් ඉන්න එපා ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න. තමන්ගේ feeling එකක් හෝ ප්‍රශ්නයක් හෝ තමන්ට ඕන කරන දෙයක් අහන්න ඕනහම අපි කියනවා හිතේ තියන් ඉන්න එපා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න. Pop the question. Next one, don't be chicken. Okay, it doesn't mean like you're chicken. It means don't be afraid. We say, oh, don't be like a chicken. Don't be afraid. Okay, just go and do it, or just go and ask. Right? Don't be afraid. අපි don't be a chicken කිව්වම අදහස් කරන්නේ chicken කෙනෙක් වගේ කුකුලෙක් වගේ කියන එක. අපි කියන අයියෝ ඒ බය වෙන්න එපානේ ඔන්න ඔය ගිහිල්ලා අහන්න. So බය වෙන්න එපා. Don't be a chicken. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. ගිහිල්ලා අහන්න එක්ක ගිහිල්ලා කරන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ don't be a chicken. බය වෙන්න එපා. Right? ඔහේ බය වෙන්න එපා කියන එක. Right? Snake in the grass. Now, snakes are not seen usually when they're in the grass, okay? So this is like when you have friends and people around you, very vicious people, okay? They're good to you, but actually they're not good people. They harm you or they tell things about you. They backstab you, okay? So we say, oh, she's like a snake in the grass, okay? She's there, she shows that she's good with you, but actually she's not very good. She's vicious, okay? So people like that, we say snake in the grass. It doesn't mean that, she's a snake. It means that they are like a snake. They're in the grass, they can't be seen because their true characteristics cannot be seen, right? Api snake in the grass කිව්වහම නායෙක් grass එකේ ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි අදහස් කරන්නේ. grass එකේ ඉන්නකොට තනකොළවල අපිට එකපාරට පේන්නේ නැහනේ. එහෙම තමයි සමහරක් මිනිස්සු. Tamanට මූණට හරිම හොඳයි. හැබැයි
අතරම එහෙම හොඳ නෑ. එහෙම යාළුවෝ නෑද ඕන තරම් ඉන්නවා හැමෝටම. ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ ඒ කෙනාගේ ඇත්ත ස්වරූපය අපි දන්නේ නෑ. හැබැයි ටික කාලයක් ගියාම අපි කියන අම්මා හොඳට ওই වැඩේ දුන්නේ වට snake in the grass. ඒ කියන්නේ ළඟින්ම ඉඳලා හැබැයි Tamanට පේන්නේ දැනුන්නේ නැහැ ඒ කෙනාගේ ඇත්ත ස්වරූපය මොන වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ නැති කෙනෙක් කිව්වහම අපි අදහස් කරන්නේ snake in the grass කියලා. Curiosity kills the cat. Okay, so it doesn't mean you're killing the cat. It literally means that your inquisitiveness, okay, or because you want to find out more details about something, you get into trouble. Okay, so curiosity kills the cat. ඒ කියන්නේ තමන්ට පූස මරනවා කියන එක නෙවෙයි අදහස් කරන්නේ. ඒකට තමන්ට අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න තියෙන ලොකුම උවමනාව හින්දා අපි කියන්නේ අමාරුවේ වැටෙනවා. අන්න ඒක. හරි අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න ගිහිල්ලා තමන් ඒ හින්දා අමාරුවේ වැටෙන එකට අපි කියනවා curiosity kills the cat. Dead to the world, right? Dead to the world means ලෝකෙට තමන් නිකන් මැරිච්ච කෙනෙක් වගේ. මොකද තමන්ගේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. right ඔහේ ඉන්නවා ඔහේ තමන්ගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති කෙනෙක්ට අපි කියනවා you're dead to the world ලෝකෙට කිසිම වැඩක් නැහැ අපි කියන කිසිම වැඩක් නැහැ ඔයා හිටියට අන්න ඒ වගේ අයට අපි කියනවා dead to the world right it means that you're absolutely of no use right you are in existence but it means or it looks like you're absolutely not there because you're not doing anything useful or productive so those kind of people we say dead to the world. Monkey business. Okay. Monkey business means when you're just doing things underhand. You're not open about what you're doing, right? You're doing underhand work. So we say, oh, that's like monkey business. Okay. So it means when you're a little mischievous as well, we can say, oh, you're doing the monkey business. Okay. So you're not open, you're mischievous, you're not honest about it. We say monkey business, right? Monkey business කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ වඳුරු එක්ක මොකක් හරි right but it means තමන් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි කියන්නේ යටිමුට්ටු වැඩ කරන monkey business හරියට කියන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා එහෙම් පොඩ්ඩක් කියනවා හැබැයි ඇත්තටම කියන්නේ මොකද ඇත්තටම කියන්න බෑ තමන් හරියටම කරන දේ සහ අපි කියනවා mischievous නම් පොඩ්ඩක් අපි කියනවා that's like a monkey business right so ඒ හින්දා ඒකෙන් අදහස් කරන දේ තමයි වඳුරෙක් කියන එක නෙවෙයි ඒකට නෙවෙයි අදහස් එන්නේ යම් කිසි දෙයක් එච්චර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කැමති නෑ එහෙන් මෙහෙන් ගහලා දාලා වගේ හරියට කියන තමන්ට සල්ලි එන ආදායම කියන්න අකමැති නම් අපි කියනවා you must be doing some monkey business. ඒ කියන්නේ යටි මූට්ටු වැඩ කරන mischievous වගේ කෙනෙක් නම්. Flat broke. So this is our last idiom for the lesson. Flat broke means you have nothing. You're penniless. No money at all. Okay. Flat broke කියලා කියන්නේ පේනවා වගේ රූප අතේ සතයක් නැහැ කියන්නේ සතයක්ම නැහැ අතේ සතයක්ම නැහැ කිසිම මිල මුදලක් නැතු වෙනකොට අතේ අපි කියනවා I'm flat broke මාගාව අතේ සතේ නෑ අද නම් right so I'm flat broke today means you have no money so with that we come to the end of the lesson of idioms which is a vocabulary lesson and which is of use for you for your speaking when it comes to the IELTS exam. Other අපි කරේ idiomatic expressions නැත්නම් අපි කියනවා idioms කියලා. ගොඩක්ම useful වෙන්නේ Tamanට speaking component එක කරනකොට ඒ හින්දා මේ vocab අපි insert කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට useful වෙන්නේ අතරම speaking කියලා එක කරනකොට තමයි මේක useful වෙන්නේ. This brings us to the end of the lesson, which was all about idiomatic expressions.